So I had a doubt regarding the last class. What is the doubt? The fifth point that you had mentioned under observations of from flux distribution. I don't understand how you're extrapolating the results of the BH curve to the flux and theta curve. Flux and okay, so Flux versus theta curve. So use the knee yes, the knee point. I the didn't understand. distribution, isn't it? Yes, sir. So you are talking about this distribution. Now, this distribution, which we obtain for, I think it was like this, isn't it? Can you remember this? I think Yes, sir. somewhere here you have the neutral GNA, and the neutral has been Hmm, shifted to this. So this is the MNA. hmm. This is the resultant curve, and I think I have drawn a little. So it will, I think it will be in this side, isn't it? Somewhere here. So Yes. what are the points? These are A, B, C, D, and again this is A. Somewhere here you have the A. Okay. And we have the pole. So if we see the just a minute, field distribution is like this, like this. So this is the distribution or contribution for the main field, and this is the resultant distribution. Now what we are discussing, Yeah. suppose we are losing some flux here. So if we see from this VH curve, actually my old whiteboard file is not getting open. So therefore I have to, okay, so this is the VH curve and you have the point here. Now suppose in the air gap, suppose this is the pole and this is the armature slots. Okay, so these are the armature slots. Now in the air gap, how much flux or how much flux density will be there? Flux is directly related to flux density in this particular case because the area is almost constant under the pole surface. So therefore, flux can be directly related to the flux density. Now, under this, between this pole surface and the armature surface, whatever the flux will be there in case of this armature reaction, that means in case uh, there are both the armature flux and the field flux. So that depends on the mmf, total resultant mmf. Okay, though we are actually doing like this. uh, Let me do like this: armature mmf and field mmf. We are adding these two, and which we are getting, that we are calling resultant mmf. But this thing is incorrect. Okay, so this approach is not accurate. The accurate approach, so this approach you can use for your convenience, but this approach is not correct. So exact approach should be like this: the field mmf and the armature mmf, sorry, this armature mmf, that should give me the resultant mmf, and these are all vectors. Okay, now what we are telling here, suppose in the main field
In the main field, suppose we have the MMF here. So this is the MMF point, or you can say this is the H point. Okay, so that corresponding to this flux. Now we are losing some MMF and we are gaining some MMF, because you see, if we take two MMF, so one MMF is like this, another MMF is like this, so another MMF is like this. Okay, now you see, it should be a straight line. Sorry, it should be exactly a straight line passing through the midpoint. Okay, so this is the armature MMF and this is the field MMF. Okay, now you see here we are gaining something and here we are losing something. So this is your positive portion of the armature MMF and this is the negative portion of the armature MMF. So if we now, so this is your field MMF, sorry, this is your field MMF. Now if we subtract the armature MMF, so we will reach over here. So this is the resultant, this side and this negative side, and suppose this is the positive side resultant. Okay, now if you see corresponding to this resultant MMF, what will be the flux? In this side, the flux will be this. If this is the original, and this side your gain will be this. Now you see, if we take the same armature MMF both the sides, so suppose this is the armature MMF, this is the negative side, this is the positive side. So you see, due to this same MMF in the positive side, the gain in flux or flux density in positive, and this is negative. Okay, so this gain is much less compared to the loss. So ultimate effect will be loss in flux density or loss in overall flux. Is that clear? Okay. Okay, then you've said that the eddy current and hysteresis loss increases due to the increase in flux density. So that is contradicting what you've just said. Which one? So under the effect of armature reaction point, you said increase in iron loss. So you've said that the eddy current loss and hysteresis loss increases due to increase in flux No, no, density. no, 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 no. Maximum. So that is the maximum flux density. That is different. Yes. That is the maximum flux density. So this is the total flux per pole will lose. So loss in flux per pole. So that is different. That you will get by integration. Okay, total Okay. flux per pole will you will lose, but the losses, that is AD or hysteresis loss. So that depends on the maximum flux density. So that means this value. You see this value. So that depends on this value. So previously our maximum flux density was this. Now it has raised to this value. So Hmm. therefore this loss will be increased. Oh, okay. So therefore this eddy current loss and hysteresis loss will be increased, and loss in overall flux per pole. So this value will be reduced, but losses will be increased, rather the iron losses. Okay. 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 Is it clear? Okay. So how exactly is the loss in useful flux per pole affecting the working of the machine? So that was our observation, isn't it? Now flux that I already mentioned in the last class.
So useful flux per pole means the voltage expression you have. So that is ZA by A P phi N. So this is the useful flux per pole. So if it is reduced, then the effective Hmm. induced voltage or overall induced voltage will be reduced. Okay, 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 Okay. And if okay, iron losses are increased, then the okay, efficiency will be reduced. Okay. So if the Pi, okay. so this is the loss, iron loss, if that is increased, so that will affect directly the efficiency of the machine, which will deteriorate. So this is how these two things will affect the operation of the machine. Is that clear? Yes, sir, it's clear now. Okay. Any more doubt? Any more doubt? Okay. So in the last class, I think I was discussing the four effects of armature reaction. So these effects are like this: the reduction in MMF and the increase in iron loss and the sparking. So these 3 points I already discussed. So sparking, I think you have understood. The reason of sparking, there are two reasons basically. One is if the voltage between two commutator segment exceeds 20 to 30 volt, rather 30 volts. Okay, so then the insulation, that the mica insulation is so thin that it can be punctured if the voltage between two commutator segment is more than 30 volts. Okay, so therefore, and you have seen that uh, generally we place our brush in the geometric neutral. Okay, so thinking that your magnetic neutral will be at that point. So if now we have some voltage, so there, so this voltage, sorry, not the voltage, the flux. Suppose you have some flux over there. So this flux will uh, give some voltage, rotational voltage at the commutation zone. Okay, so that means there will be possibility of voltage induced between two commutator segment going under commutation. So therefore, there is every possibility of puncturing the mica insulation and generation of arc, and this will give rise to the sparking. So this is one region. Another region is different that I will discuss under the point 4. So that is called the delayed commutation. Okay, so delayed commutation, there are two reasons again for delayed commutation. One of the reason is if you have the inductance of the coil. If you have sufficient inductance of the coil, then you will get the uh, delayed commutation that I think I discussed during the commutation process. That means suppose commutation means the change in current from plus I to minus I. So this means the commutation, and you need at some time to reach from plus I to minus I. Okay, and that time is generally called the TC. So this is the linear commutation. But what happens? Delayed commutation means there will be some delay in commutation. So that means the profile will be slight delay. Now, if it is so happen that if under this process, when the commutation time is over, but still the current is not zero, suppose still the current is some value minus delta I. Okay, so let me write like this.
So suppose still the current is not minus IA, it is some value, some positive value. Now what will happen? Suddenly from this value delta IA to minus IA, so there will be a jump in the current. Whenever there is a breaking of this type of current, so that means minus delta IA current will be broken. So there will be a generation of arc. Okay, so this we can correlate with the phenomena that when suppose a circuit uh, was in make condition. Now suddenly if we break the circuit, what will happen? What will happen? There will be a generation of arc, isn't it? Suppose the circuit is closed. Now if suddenly and some current is flowing through it, if suddenly if you open the circuit, what will happen? There will be some spark or arc. Now if there is no current, and in that situation if we break the circuit, so there will be no arc. So that means the generation of arc and spark depends on the how much current is flowing previously. Okay, so here also the how much spark will be generated due to this type of delayed commutation depends on the delay, how much delay is there. Now again this delay, there are two reasons. One is already we have discussed during the commutation discussion of commutation, that is if the current or the sorry if the coil going under commutation has sufficient inductance, okay, so then this delay can occur in commutation. That is one reason. Another reason is if the coil which is going under commutation has some flux in this, okay, now this flux will give rise to this inductance, because you know that inductance is nothing but d psi di. So inductance is nothing but d psi di. So psi is basically n into phi. Okay, now you see the inductance of the coil which is going under commutation, which can be derived by this, depends on the flux. Now as there is some flux in the commutation region due to this resultant distorted flux distribution, so the inductance effect or the delaying effect of the commutation will be there due to the armature reaction. Is that clear? Is this point clear? Sir, please repeat this স্যার again. আরেকবার বলবেন? Okay, so what we discussed in that during the commutation discussion, that if there is some inductance like the RL circuit, if we see the R circuit, if there is a voltage change, the current change will be similar, isn't it? But are you getting? So this type of curve I have already drawn. So if the circuit is resistive, did I draw this type of circuit? Can you remember? And if there is some inductance, so there will be a delay in the current. Are you getting this? Suppose this is an R circuit and you have a voltage. So this is 1 ohm, this is 1 volt. Another circuit you have, which is having inductance and also the resistance. Inductance is suppose 1 millihenry. Okay.
and the voltage is same. So the difference between these two circuit is only the inductance. Okay, and what will be the current in these two circuit? Final current in these two circuit, can you tell me? What is the 1 current? ampere. So final current is 1 If I ampere. ask, 1 ampere. there is 1 ampere. Here, what is the final current? 1 1 ampere. ampere. In the second circuit, what will be the final current? 1 ampere. 1 ampere. So that means both the circuits are giving me same current. Then what is the difference in that? So both the circuit is giving me 1 ampere current, final current. The difference is that the previous circuit is just an algebraic equation. We can write the previous circuit by Ohm's law only. But the circuit, the circuit having the inductance will give me some differential equation. So therefore, the current here will change with some delay. So that is the difference. So this is the effect of inductance. So this is the RL circuit and this is the R circuit response. So both the currents ultimately, all both the currents will be 1 ampere only in RL as well as in R circuit. But in RL circuit, the current will change from 0 to 1 with some delay. And that delay is coming due to this inductance. And that delay time also you can calculate like this. And that is called the time constant. So that is RL by R. So that means if L is increased, keeping the R value same, is if the L is increased, that means the time constant will increase. That means there will be more delay. Okay. So if L is increased, you will get more delay in the change in current. So that means current, again the current will reach to 1 ampere. But it will take more time to reach 1 ampere. Is that clear? So that point I want to address here. So that means the coil itself has some inductance. How the inductance can come in the in any coil? So that is due to the number of turns, the length of the coil. Again, the length of the coil depends on the length of the armature. So that is another factor. Okay, so the armature core length. So that is another factor. Not only that. So the suppose if we see some coil, so coils are like this. Okay, so this portion is also important. Not only this length. So that means the length of the actual coil depends on the armature core length. So this is the armature core length and also this overhang length. So this overhang length depends on the pitch of the coil. If the coil is full pitch coil, then it needs the maximum length. If the coil is short pitch coil, then it will need less than the full pitch coil. So that means length will be less. So this length of the coil has some contribution of in the value of inductance. Not only that, the flux through which the coil undergoing commutation is passing, that has some contribution in the inductance value. Now, from this circuit, we can say if the inductance value is increased, so there will be more delay in the commutation, isn't it? And if there is more delay in the commutation, then amount of spark and arc will be increased, that I have already discussed. Is this clear? Or I have to discuss again? Anybody has any doubt?
স্যার কয়েলের জায়গাটা আরেকবার বলবেন, মানে হ্যাঁ বলো। এই যে কয়েলটা এঁকেছেন সেখান থেকে যেটা বললেন স্যার, হ্যাঁ, আর্ক কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে এই জায়গাটা আরেকবার বলবেন, লাস্টে যেটা বললেন। কোনটা বলবো, কয়েল না আর্কটা? আচ্ছা, আর্ক প্রডিউস হয় কিভাবে দেখো। If arc means the ionization of the media. Okay, suppose there is some gap, isn't it? So suppose two, these are the conductor. In between you have the media. Okay, and if we apply sufficient voltage, because this media is basically insulating media. Now, if we apply sufficient voltage, which can puncture this media or which can break down this insulation of this media, then arc will be formed. So this is how arc is formed. Now in a circuit, suppose you have a switch in the circuit. Okay. Now when the switch is closed, there is some current flowing through this. This is how the current is flowing. Now if suddenly if the circuit is open, then what will happen? What will happen? The current value will be zero suddenly, isn't it? So when this will open, when this switch will be open, so they, for a very small time there will be some spark. So like this, there will be spark. Okay, so then therefore what we do in if we see in a switch, switch means the switch in your household application or the switch in our laboratory. What we do, we keep the switch within proper insulation, first point. Another point is we keep some spring within the switch. Have you seen that? We keep some spring which creates some mechanical delay. This spring inside the switch creates some mechanical delay in opening the circuit, so that current gets some time to uh, get to be zero. বুঝতে পারছো? আমাদের যে কোনো সুইচের মধ্যে তোমরা যদি ফলো করো, দেখবে ওর মধ্যে একটা স্প্রিং দেওয়া থাকে। ইনফ্যাক্ট যে বড় বড় সুইচ গুলো আমাদের ল্যাবরেটরিতে ইউজ হয় তার মধ্যেও স্প্রিং দেওয়া থাকে। সেটার কাজ কি? সেটার কাজ হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল ডিলে তৈরি করা, যাতে কারেন্টটা সময় পেয়ে যায়, যাতে ওই যে আর্কটা তো তৈরি হবেই। তুমি যদি একটা সার্টেন কারেন্টকে ব্রেক করো, দেয়ার উইল বি সাম আর্ক ফরমেশন, বাট you that the arc will get some time to be quenched. That means the arcটা নেভাতে প্রপার সময় পাবে তুমি। বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য এই স্প্রিং গুলো দেওয়া থাকে যে কোনো সুইচের মধ্যে। তাহলে যখনই তুমি কোনো কারেন্টকে ব্রেক করতে চাইবে বা মেক করতে চাইবে, তখন একটা আর্ক ফরমেশন হয় যে কোনো সার্কিটে। ওকে, সেই জন্য আমরা কি প্রেফার করি? আমরা প্রেফার করি যখন আমি সুইচটাকে অন করব বা অফ করব, তখন যেন আমার লোড গুলো সব বন্ধ থাকে। লোড বন্ধ থাকলে কি হবে? লোড কারেন্টটা ফ্লো করবে না। যদি আমি ব্রেক করতে চাই তাহলে আমি জিরো কারেন্টে সুইচিং করব। যদি আমি মেক করতে চাই আমি জিরো কারেন্টে সুইচিং করব। সো দ্যাট ইজ দ্য জেনারেল কনভেনশন অফ সুইচিং। ওকে, সবসময় জেনারেল কনভেনশন হচ্ছে যখন আমি কোনো মেইন সুইচ বা কোনো বড় সুইচ অন অফ করব, এনশিওর করব যাতে লোড গুলো অফ থাকে। লোড অন করে কখনোই সুইচ অন অফ করব না, তার কারণ হচ্ছে there is a possibility of huge sparking or arcing, and this, due to this arc, huge heat is generated, and in that heat the personnel which is present there can be affected. Is that clear? But here we don't have any personnel,
here the coil itself is going under this commutation, and coil itself will experience that sparking. Not only the coil, the commutation surface, the commutator surface. So that means the commutator surface will be damaged due to this sparking. If there is continuous sparking, consistent sparking in the commutation surface, then there will be a possibility of ring of fire around the commutator surface, as I told you last class. So due to this sparking or ring of fire, the commutator surface will be damaged. It will be overheated, and thereby it can be damaged. Is that clear? বুঝতে পারছো? এইটা একটা পয়েন্ট যেটা বললে তুমি Yes. আর্ক কি করে তৈরি হয়। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে the inductance. The inductance of the coil is a parameter. Now this parameter has relation with some physical thing. So one of that thing is the length of the coil. কোন কয়েলের ইন্ডাকটেন্স, সেটা তো ইন্ডাকটেন্সটা একটা প্যারামিটার। যেমন কোন ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স একটা প্যারামিটার, সেটা কি করে মেজার করা যায়? রো এল বাই এ। Now this L, A, all are the physical parameter, and rho also. Rho is the resistivity of the material, that is the physical parameter. L, A, these are all physical parameter. So from this physical parameter you can evaluate what is the resistance of the coil. But how to calculate the inductance of the coil? Okay, so that you have in power system class. So I am not going into details in that. But inductance is defined as d psi di, where psi is the flux linkage. Okay, but if we see what are the physical parameters on which the inductance depends, then we can say that on the length of the coil, inductance of the coil depends. Now this length depends on two things. One is the core length of the armature, মানে আর্মেচারটা কতটা লম্বা, কেননা আর্মেচারের উপর দিয়ে তো কয়েলের দুটো সাইড পাস করবে। So this is 1 Li and this is 2 Li. So that means 2 Li will be there. Okay, so generally we write like this: length of mean turn of the coil is basically 2 Li, which is the armature core length, plus 2.3 tau. Tau is called the pole pitch, মানে coil's span কতটা। In case of full pitch coil, it is 2.3 tau plus some excess length, because due to this there will be some excess length. So this is how the coil length is measured. Okay, so this is how the coil length is measured. So that means coil length has different physical parameters, like the length of the iron core and the pole pitch. Is that clear? বুঝতে পারছো? বলো আর কিছু ডাউট থাকবে। Any doubt? I'm ready to answer all the doubts you can ask. স্যার ওই যে ডিসাইড ডিআই টা যেটা বললেন ওটা একটু বলবেন? এটা কি বলবো বলো? ডিসাইড এটা হচ্ছে ইন্ডাকট্যান্স এর ডেফিনেশন। ওই যেটা This is the definition of inductance. হ্যাঁ। Okay, so you know that E আচ্ছা। equals to minus হ্যাঁ, N d স্বাভাবিক। by dt. You know this? You হ্যাঁ। know this? হ্যাঁ। You also know that E equals to L di dt. হ্যাঁ স্যার। Both the expression you know, isn't it? But from this expression, how we are getting this expression? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So minus L d phi di, okay, into di dt, we can write. Then this di will cancel out. It will be minus n d phi dt only. So from this expression, you see this is basically minus d psi, because n phi will be inside. So d psi di
di dt. So that means we are getting L di dt. See, this dψ di is the definition of inductance. So this is how inductance is defined. Now, inductance is such a parameter of any coil due to which any coil opposes the change in current. ইন্ডাকটেন্সটা হচ্ছে এমন একটা কয়েলের এমন একটা প্যারামিটার যে প্যারামিটারের জন্য কয়েলটা সবসময় যে কোনো কারেন্টের চেঞ্জকে অপোজ করে। ইট ডাজেন্ট অপোজ এনি স্টেডি কারেন্ট। কোনো স্টেডি কারেন্টকে ইন্ডাকটেন্স অপোজ করে না। ইন্ডাকটেন্স অপোজেস অনলি দ্য চেঞ্জ ইন কারেন্ট। How it opposes the change in current? By inducing a voltage against itself. Okay, হ্যাঁ বোঝা গেল? ইন্ডাকটেন্সের ডেফিনেশনটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বলছি কি সুইচে যে স্পার্ক হয় সেটা মানে আমরা একটা ইন্ডাকশন মানে একটা ইন্ডাক্টর এর ভেতরে রাখতে পারি তো? আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো। মানে স্যার বলছি কি আমার সুইচের ভেতরে যে স্পার্ক হয়, হ্যাঁ সুইচে যে স্পার্কিং হয় যে হ্যাঁ হ্যাঁ অন অফ করার সময়, হ্যাঁ তখন একটা ইন্ডাক্টর যদি ভেতরে রাখা হয় সুইচটাতে, তাহলে তো আমরা তাহলে তো সাডেন আরো অফ খারাপ, বা অন অফ তাহলে তো এই আরো খারাপ। কারেন্টটা তাহলে তো তুমি রেগুলেট। ইলেকট্রিক্যালি ডিলে করছো জিনিসটাকে। ইলেকট্রিক্যালি চেষ্টা করবে যত তাড়াতাড়ি ওটাকে কমানো যায়। তো ওইটা স্প্রিংটা দেওয়া হয় কেন? মেকানিক্যালি ডিলে করার জন্য, যাতে আর্কটা কিছুটা সময় পায় কোয়েঞ্চ করার। তুমি ইন্ডাকটেন্স দিলে তুমি কারেন্টটাকে আরো কিছুক্ষণ পারসিস্ট করছো ফ্লো করার জন্য, সেটা তো করা উচিত নয়। আরো উল্টো, ওটা ঠিক উল্টো। মানে যদি সমস্ত সার্কিট রেজিস্টিভ হতো তাহলে সুইচিংটা আরো ভালো হতো। কিন্তু যখনই আমরা বড় বড় ট্রান্সমিশন লাইন, ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে যাব, তখন দেখবো ডিউ টু দিস লেংথ অফ দ্য লাইন ইটসেলফ the inductance go very high. So therefore there the huge system is required to quench the current. So there are different types of circuit breaker, you know, different types of circuit breakers are used. Circuit breaker এর কাজটা হচ্ছে শুধু সার্কিটটাকে ব্রেক করা। The huge volume of circuit breakers are used, like air circuit breaker, vacuum circuit breaker, SF6 circuit breaker. So different types of circuit breakers are used. শুধু ওই যে সুইচিং এর সময় কারেন্টটাকে ব্রেক করার সময় যে আর্কটা তৈরি হবে, সেই আর্কটাকে কিভাবে নেভানো যায়। কেননা সেই আর্কটা যদি পারসিস্ট করতে দাও তাহলে সার্কিট টার্মিনাল গুলো ড্যামেজড হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ইন্ডাকটেন্স দিলে তো আমার উল্টোর ব্যাপারটা হবে, কারেন্টটা তো আরো কিছুক্ষণ তুমি মানে ইন্ডাকটেন্স মানে ইন্ডাকটেন্সের প্রপার্টিটাই হচ্ছে এমন একটা যে কারেন্টটাকে ও চেঞ্জ হতে দেবে না। তোমার তো এখানে অবজেক্টিভটা হচ্ছে কারেন্টটাকে চেঞ্জ করা, তাহলে এমন কিছু তুমি ওটা তো উল্টো দিকে চলে যাচ্ছ, কারেন্টটাকে চেঞ্জ করতে দেবে না, সেটা করা ঠিক না। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ডিলে করাটা কখনোই ঠিক না। তুমি প্রপার টাইমে কারেন্টটাকে অফ করো, কিন্তু কারেন্ট অফ করার সময় যে আর্কটা তৈরি হলো সেই আর্কটাকে কি করে তুমি হ্যান্ডেল করবে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমি জিরো কারেন্টে সুইচিং করতে পারি, কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না সবসময়। যেমন তুমি সিম্পল একটা জিনিস ভাবো, তোমার যে ল্যাপটপ বা চার্জার, হ্যাঁ, তাহলে তুমি চার্জারটা যখন অফ করবে চেষ্টা করে মোবাইল থেকে আগে ডিসকানেক্ট করার, কেননা সেটা কম কারেন্টে হচ্ছে, মানে ডিসি তে হচ্ছে। তারপর তুমি যদি উপরে প্লাগটা অফ করো, ঠিক আছে। কিন্তু সবসময় জিরো কারেন্ট সুইচিং ইজ মানে নট পসিবল। So therefore every possibility of arc is there. যখন এই স্প্রিংটা খারাপ হয়ে যায়, কোন সুইচের মধ্যে যখন স্প্রিংটা খারাপ হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারবে স্পার্কের এফেক্টটা কিরকম হচ্ছে। সুইচটা দেখবে গরম হতে থাকে। যখন এই সুইচ, যে কোনো সুইচের মধ্যে স্প্রিংটা খারাপ হয়ে যায়, তখন দেখবে সুইচটা আস্তে আস্তে গরম হতে থাকে, কেননা ওখানে কন্টিনিউয়াস স্পার্কিং হয়, স্পার্কটাকে কোয়েঞ্চ করাতে পারে না ঠিক। বুঝতে পেরেছো? তখন দেখবে সুইচ গুলো গরম হয়ে যায়। যে কোনো ফল্টি সুইচ মানে কি, মেকানিক্যালি তার স্প্রিংটা খারাপ হয়েছে, ইলেকট্রিক্যালি কিছু খারাপ আর নেই, ইলেকট্রিক্যাল কোনো সার্কিটই নেই ওর মধ্যে।
বুঝতে পেরেছো? দুটো ব্রাশের কন্ট্যাক্ট আছে, পেতলের দুটো কন্ট্যাক্ট আছে। স্প্রিং স্প্রিংটা যখন খারাপ হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে সুইচটা খারাপ হতে থাকবে, মানে ও প্রপারলি মেক ব্রেক করতে পারছে না, যে ডিলেটা ও দেওয়ার কথা হয় স্প্রিংটা সেটা দিতে পারছে না। ওকে, সো এনিথিং এলস? Okay, now what I will discuss today, that is the effect of brush shift. Effect of brush shift. So I think I have discussed all the effects of armature reaction and also the observation coming out of this armature reaction. So that these all the points I think I have discussed in detail. Now what will happen if I shift the brush in the new magnetic neutral? Because as I told you, the brush should be placed at the magnetic neutral, isn't it? But you see, due to this armature reaction, the magnetic neutral is no longer at the geometric neutral. Now, if according to this new magnetic neutral, if I shift the brush, বুঝতে পারছো? If I shift the brush in the new magnetic neutral, then what will happen? That means again I will get some zero flux point. So that means the delayed in commutation or the voltage induced in the coil going under commutation, this type of problem can be avoided, isn't it? Are you getting the point? মানে কেন আমি ব্রাশটা শিফট করব সেটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. মানে আমি যদি ব্রাশটা শিফট করি, if I shift the brush Yes, in sir. new magnetic neutral, then I am placing the brush in the zero flux point. So zero flux point means there will be no voltage induced going in the coil going under commutation. That is point one. The second point is there will be no delay in the commutation, or there will be delay, but additional delay which we are getting from this non-zero flux or positive flux, that can be avoided. Okay, but this is not a good solution at all. That I will discuss. The brush shift is not a good solution at all. Why? That I will discuss. The first thing is very simple. The second thing is a little complicated. The first reason is very simple. Suppose you have shifted the brush. Now where you will be shifted? Why you will shift the brush? কোথায় shift করবে? At the MNA. Well, But you don't know where the MNA is created. You don't know how much armature reaction is taking place, because the armature reaction depends on the armature Yes. current. Okay, so this FA depends on the armature current. Now this armature current is highly variable, depends on the load you have connected with your machine, and you can change anytime your load. So load can be varied. So that means armature current is varying. So therefore this MMF is varying. So that means you don't know exactly for which current where I will get the new MNA. Suppose you can decide that for full load current. Okay, so that is a distinct current. So that is written on the nameplate of the machine. Now for full load current, you can decide, you can determine that this will be the new MNA. Okay, and you can shift your brush over there. But if the load is varied from full load current, then that compensation will not be valid, isn't it? বুঝতে পারছো? মানে একটা আর্মেচার কারেন্টের জন্য এমএনএ যেখানে শিফট করবে, অন্য আর্মেচার কারেন্টের জন্য এমএনএ শিফটটা আলাদা হবে।
তাহলে আমি যদি ব্রাশটাকে কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় ব্রাশটাকে তো আমি এরকম চেঞ্জ করতে পারি না। মানে এই আর্মেচার কারেন্টে ব্রাশটাকে সরিয়ে দিলাম, পরের আর্মেচার কারেন্টে ব্রাশটাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলাম। ব্রাশ শুড বি ফিক্সড ডিউরিং দ্য অপারেশন at a particular space. So that is the first point. So that means MNA shift from its original position depends on the amount of armature reaction or amount of armature current. Okay. So therefore, it is not possible to fix up the brush at a particular position for varying load current operation. So that is the first problem of shifting of brush. Now I will discuss so I think you have written the first problem that I told you slowly. Now the second point. Suppose I have the South Pole and then I have, so again I have to draw a circle, but I don't know whether I can draw a circle or not. So let me try. Okay, so let me draw the circle first, then I will draw the poles. Okay, so suppose this is South Pole and this is North Pole. Here, now under the South Pole we have dot conductors. So the conductors in the armature, as you know, it is distributed. That I've already discussed. There are two types of winding or coil. One is called distributed coil, another is called concentric coil. So generally for field coil in DC machine, we use concentric coil, and for armature, we use the distributed coil. Okay, now suppose under the South Pole, we have all dot conductors. Okay, and under the North Pole, we have cross conductors. Okay. Now, if I shift the brush, so that means if due to this armature current, I have to shift the brush. So if I shift the brush, then what will happen? Suppose initially, so this is my one axis, another axis is this. Can you tell me the name of this axis? Anybody? Q axis, that Quadrature axis horizontal and direct axis. Which one is quadrature? And Which one? Perpendicular one. Perpendicular is The- quadrature axis. The horizontal one. horizontal So this is one is quadrature. Perpendicular to the pole. okay. So this is okay. Understood. So this is the direct axis. Correct. That is Okay. Now, what is the field direction? If we want to plot the field, the field direction is north pole to south Above. pole. North to south. From north to south. Correct. Above. I think you have understood this thing. So this is the main field. Okay. So main field direction. Now,
Suppose I have changed the brush at a new position. Suppose here. So this is the new position of the brush. Because as per the new GNA, I have. Okay, now you will ask me that already you have the GNA here. Why you are shifting there? Because why I am shifting? Because due to the armature reaction, the new MNA formed is here. So therefore I have shift there. So this MNA location in this axis now for this particular armature current. So therefore I have shifted the brush over there. So I think this is clear. Now you see, can we draw the current like this still? কারেন্টটাকে আমি এখনো এইভাবে আঁকতে No, পারবো sir. ডট এন্ড ক্রস কে? Is it possible? No. So what changes I should incorporate? So No. that means, so this side will be always dot. So this will be dot. I have to erase this. So this will be dot and this side cannot be dot. This side will be cross. So there will be cross, 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 and here we'll have dot, 0, dot, cross. Okay. So that means after commutation, current has to be changed. The direction of the current has to be changed after commutation. Isn't it? Now you see, we are having two things. Listen carefully. So one axis is this, another axis I will draw symmetrically like this. So two lines I am drawing. So one is this MNA, another is suppose symmetric lines I am drawing here. Now here, now I have splitted the armature in 4 regions. Okay. So one is this, another is this, this, and this. Now due to the, you just look at the armature only. Forget about the main field. You look at the armature. Now due to this portion, that means this portion and this portion. So that means let me draw the coil like this. So this is one portion, another portion is this. And these are dot. And these are all cross. Now can you tell me in which direction it will generate the field? In which direction it will generate the field? According to the right hand corkscrew rule. The right side. From left to right. Correct. So it will generate the field in this, and we can say this is your q axis, isn't it? Are you getting? This is q axis or d axis? Q, sir. Q axis. So that means I am writing FAQ. I have another portion, that is this. I have not considered yet. So here I have like this one region, another region is like this. Okay, so I have dot in this and I have cross in this. Now can you tell me in which direction the field will be generated for this part of the armature? From Down to up. bottom Upwards. So bottom to top. upward. Upward. In the direction of FF. In the direction of FF. Yes. Yes, sir.
Is it so? Sir, I Sir, think for emanate direction shown here, it is in the so it'll be opposite yeah direction it opposite. should be. So it'll be in direction of D. Otherwise, it From isn't. it is shifted towards position D, not Okay, okay. So B. that means MNA shift is I have taken wrong. There is a So that means It'll be so below the that means GNA. leading and trailing wrong. steps that I have taken. I have done the mistake. So that means the brush position should be placed here, isn't it? Huh? Yes, sir. Brush position should be placed here according to the. Okay. So that means I have to erase this. I have to redraw it. No issue. So this is the MNA, isn't it? According to this current direction. Now, what will happen? This will be cross and this will be dots. Now, is it okay? Just check. So that means here I have this portion I have drawn incorrect. So this side will be cross and this side it will be dot. Now it will be in the Downward direction. downward direction. So let me draw the downward first. Okay. So this portion of the armature is called the FAD. Is that clear? Now here we have two component of armature MMF. One is in the quadrature axis, another is in the direct axis, but this component which is in the direct axis is in phase opposition to the main field MMF. Are you getting that? So that means here FAD directly negating this FF. But if there is no brush shift, then what could happen? There will be only the FAQ, no FAD. Are you getting this? Are you getting this? If there is no, Yes, sir. if there is no MMF, sorry, if there is no shift, so that means you have only two region and all the upper half is dot and all the lower half is cross. As your brush is placed here, then what will be the direction of FA? FA is only directed to this. There will be no component in this or in this. There will be no component. Is that clear? So therefore, generally we call this armature reaction is cross magnetizing. Why it is called cross magnetizing? Because it acts in
in quadrature axis compared to the main field MMF. It acts in 90 direction to the main field MMF. So therefore it is called the cross magnetizing. But if we shift the brush, then it creates a new demagnetizing component. Why it is demagnetizing? Because here it is giving this minus sign. So therefore it will reduce the actual value of the MMF. Are you getting? বুঝতে পারছো? Yes, sir. Any doubt? Okay, so now if we have understood this point, so that means brush shift gives us two issues. The first issue is it is not possible to locate the position of the brush under varying load current. The first point. The second point is the brush shift gives rise to the demagnetizing effect of the armature reaction. So therefore the flux per pole is reduced and the induced EMF is also reduced. Okay. So these are the two issues or two problems related to the brush shift. So therefore brush shift is not a good solution for armature reaction. Then what are the solutions for armature reaction? Solutions of armature reaction. The first one is increase in length of the air gap at pole tips. মানে কি বলতে চাইছে, suppose so this is your armature surface and suppose this is your these are the tips, isn't it? So these are the pole tips. These are two pole tips. It is saying that you have to increase the length of the air gap at the pole tip. So how you can accomplish that? The lengthটাকে কি করে বাড়ানো যেতে পারে এয়ার গ্যাপে? Any idea? স্যার কার্ভেচার কম করে। কার্ভেচারটা কম করতে হবে। মানে কিরকম করতে হবে একটুখানি যদি বলো। তাহলে ওটাকে কম র্যাপ অ্যারাউন্ড করবে। মানে এইরকম করব, মানে এটা আরো কাছের দিকে নিয়ে আসবো, নাকি এটা দূরে সরিয়ে দেবো? না স্যার, যে সোজা কার্ভ না করে সোজা যে স্যার পোল শু এরিয়াটা রয়েছে, বলো। যে স্যার পোল শু এরিয়াটা রয়েছে ওটার যে যে এরিয়ার যে লেন্থটা রয়েছে ওটাকে সেম রাখা হোক, শুধু কার্ভেচারটা কম করা হোক। মানে এরকম বলতে চাইছো? হ্যাঁ 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 এরকম বলতে চাইছো মানে এদিকে তাহলে এয়ার গ্যাপটার লেন্থটা বেড়ে গেল নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। Now if this is LG, length of air gap, so LG prime, so which is at pole tips, is increased from the LG value under the pole shoe.
isn't it? So this is one solution, so as you have rightly pointed out. So this is one solution. This is called chamfering of the pole tips. I think if we run through the experiment study of AC/DC machine, then I think you will understand, or you have understood this. Or if you don't have that experiment in previous year, then you will have that experiment this year. So this is called the chamfering of the pole tips. Okay. Chamfering. Chamfering. Sorry. Chamfering of the pole tips. CHAMFERING. Chamfering of the pole tips. So this is how we can increase the length of the air gap at the pole tips. Now, what will be the benefit of that? Do you have any point? What will be the benefit of this? So reluctance in the armature flux will be increased in the path of armature A flux. flux distribution is that BM would be a little less. বলো, হ্যাঁ শুনছি, বলো। একটা বললে যে রিল্যাক্টেন্স এ হবে, তাই তো? So reluctance in the yes, sir. হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার আগের দিনের ফিগারটা খুলতে পারছি না, খুলতে পারলে ভালো হতো। আচ্ছা, আগের উপরে যে দিনের, টিপটা হতো ওই ভি তে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। না টিপ কিছু নয়, ওইটা দেখো কমে যাবে। আমি জাস্ট পয়েন্টটা আরো বেটার ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখো, the armature, the effect of the armature reaction increases if we go uh, far from this point, মানে এই সেন্টার পয়েন্টটাতে আর্মেচার রিঅ্যাকশন মিনিমাম, বিকজ ইউ সি the mmf is 0 at that point. Armature mmf is 0 at that point. If we go far away from this, then we'll get the maximum effect. মানে যত তুমি এই পয়েন্ট থেকে দূরের দিকে যাবে, তত তুমি আর্মেচারের এফেক্টটা বেশি পেতে থাকবে। তাহলে তুমি কি করছো, এইটাকে তুমি একটুখানি, এর জন্য যে ফ্লাক্সটা হবে সেটা আগে থেকেই কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো। মানে এখানে যদি তুমি রিল্যাক্টেন্সটা বাড়াতে পারো, if we can increase the reluctance, then you can make the effect of armature flux down well before, তাই না? বুঝতে পেরেছো? তোমার সেন্টারে, পোলের সেন্টারের দিকে কিছু করে লাভ নেই, কেননা পোলের সেন্টারে আর্মেচার রিঅ্যাকশনের এফেক্টটা মিনিমাম। বুঝতে পেরেছো? এই পোলের সেন্টারে আর্মেচার রিঅ্যাকশনের এফেক্টটা মিনিমাম। This point has the minimum armature effect. Now, if we go further, then the effects of the armature becomes more and more. So therefore, we are sampling at the ends at least. এই এন্ডের দিকে আমি এটাকে স্যাম্পার করে দিলাম, যাতে রিল্যাক্টেন্সটা সেখানে বাড়ে আর আমরা এফেক্টটা কম পেতে পারি। মানে আর্মেচার এমএমএফটাকে তুমি তো কমাতে পারবে না, you cannot reduce this mmf. That depends fully on IA. So IA will be determined by the load current. So if you cannot increase the effect of FA, sorry, the amount of FA. What you can do, from this FA, you are generating the flux IA. See, in between the parameter is reluctance. If this reluctance is increased, then this flux, armature flux, will be reduced. So that you can do. Are you getting? বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? Yes, sir. Yes, sir. আরো ভালো করে বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি আমরা আর্মেচারে ফ্লাক্সের শেপটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি না। হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর ট্রাইং টু shape
the resultant flux. We are trying to shape the resultant flux. How we are doing that? How we are accomplishing that? We are increasing the reluctance by which the MMF of the flux, MMF of the armature can have less effect on the actual flux distribution in air gap. বুঝতে পেরেছো? যাতে আর্মেচার এমএমএফ এর কন্ট্রিবিউশনটা কম হয়, ফিল্ডেরটা বেশি হয়, সেটাই আমরা সবসময় চাইবো, যাতে আর্মেচার এমএমএফ, কিন্তু আর্মেচার এমএমএফটাকে তুমি কমাতে পারো না। ইউ ক্যানট রিডিউস দ্য আর্মেচার এমএমএফ। হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান রিডিউস দ্য এফেক্ট অফ দ্য আর্মেচার এমএমএফ। বুঝতে পেরেছো? বলো এবার কি ডাউট আছে বলো। কে কি জিজ্ঞেস করছিল বলো এবার। স্যার বলছি যে হ্যাঁ স্যার বলছি যে আমরা তো ওই যে রেজাল্টেন্ট যে ওয়েভ ফর্মটা ড্র করেছিলাম স্যার, ওপরে যে গ্রাফটা আমরা দেখলাম রেজাল্টেন্ট ওয়েভ ফর্মে, ওটাতে যে আর্মেচারের যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা ধরেছিলাম, মানে ক্যারেক্টারিস্টিক মানে যে নেচারটা ধরেছিলাম, ওটা তো একটা লিনিয়ার টাইপের ধরেছিলাম, তাই জন্য আমরা ওই রেজাল্টেন্টটা পেয়েছিলাম। তো এখানে তো লিনিয়ার, ওই যে লিনিয়ারিটিটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ এই পোল টিপ গুলোর জায়গায় একটু চেঞ্জ, তাহলে তো আমাদের রেজাল্টেন্টটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। চেঞ্জ হবে তো, মানে রেজাল্টেন্টটা এই যতটা বাড়ছিল, তুমি ফ্লাক্স এডিশনে বলছো তো? বেসিক্যালি যেটা হওয়া উচিত, মানে হ্যাঁ স্যার। এমএমএফটা এডিশন করা উচিত, ফ্লাক্সটা নয়। ওই অ্যাপ্রোচটা যদিও হ্যাঁ স্যার। আমাদের মানে গ্রাফিক্যালি সেটা ইজিয়ার মনে হয়, কিন্তু আবার সেই স্যাচুরেশন অ্যাড করতে হয়, অনেক প্রবলেম হয়। কিন্তু যদি আমরা এটা করতে পারতাম, if we can add the MMF, then we go for the flux, then it would be a better option. কিন্তু সেটা করা হয়নি। যাই হোক, যেটা হবে আর কি, তোমার এমনি এমএমএফটা ছিল তো এইরকম পিকই, তুমি এখানে যদি রিলাক্টেন্সটা বাড়িয়ে দাও, তাহলে এই পিকের ব্যাপারটা কমে যাবে। ইফ উই ক্যান, ওকে স্যার, ওকে। দেখো তোমরা যদি অবজার্ভ করো, you don't observe the flux and flux for the field and flux for the armature separately. যেটা অবজার্ভ করো এখন, যেটা অবজার্ভ করো only the resultant MMF. You concentrate only on the resultant MMF. দেখো resultant MMF এর পিকটা কোথায় উঠেছে? ঠিক পোল টিপসে উঠেছে। বুঝতে পেরেছো? resultant MMF এর পিকটা দেখবে পোল টিপসে আছে। তাহলে ওই পোল টিপসের কাছে যদি হ্যাঁ আমি স্যার। রিল্যাক্টেন্সটা বাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলেই আমার ওখানে ওটাকে আমি একটা কমিয়ে নিয়ে আনতে পারি আর কি। মানে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স পয়েন্টটাকে বা ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি পয়েন্টটাকে কমাতে পারি। এই হচ্ছে আমার অবজেক্ট। তাহলে স্যার এই যে রেজাল্টেন্টটা হলো, ওটা তো আগের পিকটার চেয়ে কম আছে, তাহলে হয়তো এই যে পিকটা, ওতে হয়তো স্যাচুরেশনের এফেক্টটা হয়তো আমাদের কম হবে, স্যাচুরেশন এফেক্টটা কম হতে পারে। নাও হতে পারে, না হবেই, কিছুটা হলেও হবে। মানে আমি প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞেস করছি আর কি হয় অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, কিছুটা হবেই, তার মানে কিছুটা হবে না কতটা হবে সেটা ডিপেন্ড করছে যে তুমি মেশিনের যখন ডিজাইন করেছো, তুমি অপারেটিং ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা নি পয়েন্টের কত কাছাকাছি ধরেছো। মানে ফুল লোড কারেন্টের একটা ভ্যালু আছে তো, সেই তার কারেসপন্ডিং যে স্যার। অপারেটিং ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা হয়, সেই অপারেটিং ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা মেটেরিয়ালের যে নি পয়েন্ট, বিএইচ কার্ভের নি পয়েন্ট আছে, বিএইচ কার্ভ ইজ ফিক্সড বাই দ্য মেটেরিয়াল ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। যে মেটেরিয়ালটা তুমি ধরছো, সেই মেটেরিয়ালটাই বিএইচ কার্ভটাকে ফিক্স করে দেয়। এবার সেই বিএইচ কার্ভের তো একটা নি পয়েন্ট আছে। ওকে, এবার তুমি মেশিনের কারেন্ট, ভোল্টেজ এটসেট্রা কিভাবে রেখেছো যাতে ওই অপারেটিং পয়েন্টটা ওই নি পয়েন্টের চেয়ে অনেক নিচে যদি থাকে, তাহলে সমস্যাটা কম হবে। আর যদি নি পয়েন্টের কাছাকাছি থাকে, তাহলে কিন্তু এই স্যাচুরেশনটা হবে, কিছু করা যাবে না। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে স্যার, ওকে স্যার।
আর এটা করলে স্যাচুরেশনটা এফেক্টটা একটু কমানো যাবে। ইনক্রিজ ইন রিলাক্টেন্স of pole tips. How you can implement that? So this can be implemented by omitting the alternating lamination of the pole tips. So suppose, so these are the laminations of the pole tips. So if we omit the laminations like this, মানে আমার ধরো পোল গুলো তো স্ট্যাম্পিং গুলো কিরকম আছে, পোল স্ট্যাম্পিং গুলো এরকম আছে। ড্র করাটা ডিফিকাল্ট এনিওয়ে, বাট আই এম ট্রাইং। So this is one stamping. So the next stamping will be like this. এতটা মোটা নয়। Next stamping will be like this. এইভাবে এই লেন্থটা ফর্ম হয়, হ্যাঁ, এইভাবে একটা পোলের লেন্থ ফর্ম হয়। So these are the laminations. Are you getting? So these are the laminations. Now if we omit, suppose এখানে একটুখানি omit করে দিলাম, এই লেন্থটা ঠিক আছে, আবার কিছুটা এখানে omit করে দিলাম, মানে এটা একটু কমা বাড়া করলাম আর কি, বুঝতে পেরেছো? তাহলে যেটা হবে এই পোল টিপসের দিকে রিলাক্টেন্সটা বেড়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? বিকজ ইউ আর ইনসার্টিং দ্য এয়ার গ্যাপ in the pole tips, so thereby you are increasing the reluctance at the pole tips. It's a special type of construction process. It's not a very simple, it's a little bit complicated construction, but if we can do that, then you can increase the reluctance at the pole tips. Okay, বোঝা গেছে? আজকে তো এতেই তো 3টে বেজে গেল। ওকে, Sir, বলো। by বলো। increasing air gap, is there any effect on flux swinging? I mean, by omitting this No, no. lamination, No, will there be any effect on flux flux swinging? swinging, Because there is no effect. Flux swinging means uh, flux swinging doesn't have any effect in the air gap increment. বুঝতে পেরেছো? ফ্লাক্স সুইঙ্গিং এর কোনো এফেক্ট নেই এর উপর। মানে তুমি কি বলতে চাইছো যে মানে সেটা তো ল্যামিনেট করা হয় যাতে ফ্লাক্স সুইঙ্গিং এর জন্য যে লসেস, আয়রন লসেসটা হয় সেটাকে মিনিমাইজ করা যায়। We use the laminated pole sir, shoe. flux swinging would be considered when just because of these field current, and this is what happening we are seeing in terms of net resultant mmf. Flux swinging would be considered when we see in terms of only what would be the magnetic field which is produced by only field current, but this is what resultant. Yeah, I do understand this. Flux swinging would not be any effect. Yes, sir. No, flux swinging is not that will not be affected due to this. Flux swinging is affected if we use the solid Yes, sir. Yes. solid pole or laminated pole, solid iron pole or laminated iron pole. So if we use a solid iron pole, then will be more flux swinging. Flux swinging will be there anyway. Flux swinging will be there, but you will get more loss, iron losses due to the flux swinging. Okay, if we use a solid pole core, if we use laminated pole shoe, then flux swinging will be there, but due to that flux swinging, the iron losses will be less. Okay, but here what we are doing,
we have already assumed that we are using laminated pole shoe or laminated pole core. আমরা এখানে ধরেই নিচ্ছি যে we are using laminated pole core pole shoe due to reduce the effect of the flux swing. So যেটা we have already assumed that. But if we are using the lamination, then how we can increase the reluctance at the pole tips? What are the measures should be taken? So here one of the measure that if we omit the alternate lamination in the pole shoe, মানে omit ঠিক বলবো না, মানে এটার আর কি তোমার মানে এটা চেঞ্জ করলাম আর কি, মানে এটা এদিকে বাড়িয়ে দিলাম, এটা কমিয়ে দিলাম, এটা বাড়িয়ে দিলাম, like this. If we can do this, okay, so here this side also you will get more reluctance, this side also you will get more reluctance, not exactly omitting but shifting the laminations. This is a special type of construction, you can say. Okay, now the next point is the compensating winding. What is the compensating winding? Compensating winding is placed on the pole shoe. Okay, so like suppose we have already we have this, and we have to have some groove on the pole shoe, and there we'll place some conductor. Okay, now here you have the armature surface like this, and in the armature suppose the conductors are like this, and suppose their cross current is flowing in the armature. Just under this particular pole shoe cross current is flowing. Then you have to flow some dot current in the compensating winding. So this is basically compensating winding, which is placed on the pole shoe, and the current in the compensating winding will be proportional to the armature current. So the current in the compensating winding will be proportional to the armature current. So that means the compensating winding should be connected in series with the armature winding. Then only you can provide this armature current through this. Are you getting why this should be proportional? Can you tell me why this winding should why this current which is flowing through the compensating winding should be proportional? Anybody? Because this compensating winding is producing a flux which will neutralize the effect of the armature flux. হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আমি So বারবার বলছি যে অ্যান্সারটা ওইভাবে দিও না, ডোন্ট অ্যান্সার from the flux point of view, try to give the answer from field point of view. বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইছি? ফিল্ডটাকে নিউট্রালাইজ কর, হ্যাঁ স্যার তাই না? So that means suppose due to this armature current, armature field has been created like this. So now what it will do, it will create a field like this. So this will be the field created by the compensating winding, so that it can compensate. Okay, so if we add these two,
then we can get 0. So this should be the ideal compensation. Okay, have you understood? So this should be the ideal compensation, but this is not possible because you can keep your compensating winding only under the pole shoe. You cannot go beyond. So that means the compensating winding has effects only in the polar region. Try to understand. Compensating winding has its role of cancelling the armature MMF only in the polar region, but not in the interpolar region. দুটো পোলের মাঝখানে এর কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, কেননা তুমি কম্পেনসেটিং বাইন্ডিংটাকে only you can place under the pole. So that means it will cancel the armature reaction or armature MMF only under the pole. Okay, so to keep this FF intact, বুঝতে পেরেছো? FF টা intact রাখতে গেলে তার FA টাকে ক্যান্সেল করতে হবে by this FCOM. So এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কারেন্ট ডিরেকশনটা অপোজিট হবে। Is that clear? বুঝা গেল? তো আজকে তো আর টাইম নেই, we have to end the class. So you try, I will share the video again, you try to understand. If you don't understand, if you haven't understood something, you try to understand this, because you have to think, you have to read, you have to listen the class very carefully, then only you will get something. Okay, now let me stop.